Die absolute Dunkelheit, Verschlang Ales. Eben noch sauer über meinen Laptop gebuht, und plant die Ernst der nächsten Saison. Das leuchtende Bildschirms ein beruhigendes Licht in meiner Hut. Im nächsten Moment herrscht village Schwurs. Das beruhigend Summen means Kielschranks verstummt. Das sanft Surren means Deckenventilators verstummt. Sogar das sanft, stetig Leuchten meiner Sicherheitsanlage verschwand im Nichts. Ich tastet nach meinem Kommunikationspad dessen. Schwacher Taschenlampenstrahl mein einziger Wegweiser war. Mich durch die plötzliche, erstekend Leer meiner Hut zu navigieren. Rand der Zivilisation zu leben. Wo die Wildnis die letzten Überreste der Vorstadtsiedlung berührt, bedeutet, das Stromausfall keine Seltenheit wären. Da hergen etwas deren fällt sich anders in, erschreckend anders. Die Nacht war unheimlich ruhig, kein Sturm tat, kein Wind heult durch die Uralten Kiefer. Ich trat auf mein Veranda. Das Vertraut narrende Holzes ein lauter protestender Still, understarty. Dort stand Ms. Eleanor Vance, Präsidentin der Sunstone Ridge Homeowners Collective. In grellen, fast chirurgischen Licht einer Lead-Stirnlamp. In ihrer Hand hielt sie einen bedrohlich funkelnden Industriebulsenschinchen. Mein durchstrenten Stromleitungen, dick Schwarzkabel, baumelten nutzlosem Stromist wie tot Giftschlangen. Sie drehte sich zu mir Lippen zu jenem unerträglichen, selbstgefälligen Grinsen versigen. Das ich in den letzten 3 Monaten zu verrichten gelernt hat, ein Blick, der nichts als Jürger versprach. Die Stirnlamp warf dramatisch. Grotesk Schatten über ihr Gesicht und ließ sie aussehen wie ein wahnsinnig Beswitchten aus einem Low-Budget-Horrorfilm. Sie versicht nicht einmal, den Bolzenschneider zu verstecken. Stattdessen hielt sie in Ho wie ein Trophäe, ein Symbol ihres bescheidenen Triumphs. Bevor ich auch nur ein Silb sagen konnt, begann sie ihr einstudiert Ried, ihr Stimme. Strotzt wie fast theatralischer, falscher Autorit. Mr. Davies, erklärt sie knapp und präzise. Ich habe sie wiederholt wie ihren Verstehen geürt. Unerlaut bauten, unansehnlich Verkabelung und Verlichmissachtung unserer Gemeinschaftsregeln. Dass sie sich Güger haben, zivilisierten Aufforderungen nachzukommen, habe ich die notwendigen Maßnahmen ergriffen, die Immobilienwert unserer Nachbarschaft zu schützen. Ich bis die Jane so fest zusammen, dass ich dacht mein. Jane werden brechen, aber ich behielt mein Stimm ruhig. In einem gleichen kontrollierten Ton. Jahrelanges Militstraining hat mich gelehrt. Das Beherrschung zu verlieren bedeutet, die Kontrolle zu verlieren, Kontroll ist. Ailes, Eleanor, sagt ich die Bedsteigem Wort. Sie haben gerade ein Bundesverbrechen begangen. Das sind Stromleitungen, keine Weihnachtsbucht. Sie winkt ab. Under Stimm nahm diesen herablassenden, singenden Tong. Und den sie bei jedem kollektiven Anschlag, Ander herabzusetzen. Ah, sei nicht so dramatisch. Das Kollektiv hat die Wahl autorit, die Einhaltung der Vorschriften und unserem selbstständiges Werk durchzusetzen. Den klein Hut unter hässlich Verkabelung bringen, die ganz gemein zu Fall. Ich schlage vor, du packst zusammen und suchst der einen Ort, der besser zu deinem Lebensstil passt. Ich sucht mein Kommunikationspad und schaltet auf Aufnahme. Nur das klarzustellen, sagt ich mit ruhiger, sachlicher Stimme. Du gibst a laufender Kamera zu, dass du absichtlich mein Stromleitungen gehabt hast? Ihr Zuversicht war ungebrochen, ein Mask unterdringlicher Arroganz. Ich dokumentiere die Einhalten der Kollektivschrift, zu deren Einhalten du dich bei deinem Einzug verpflichtet hast. Mit großem Stolz rückt sie ihren Mageschniedern, Blazer zurück. Nun, ich erwart, dass dies nicht genehmigten. Solarmagel bis Montag entfernt werden. Sonst lass ich sie auch abnehmen. Das Problem mit ihrer großen eigennützigen Aussicht, der Fatalfälle in ihrer sorgfältig konstruierten Lüge, war ein winziges unbequemes Detail, das sie verleg.
Aber sehen hat. Ich habe mich nie an irgendwelche Regeln des Kollektivs gehalten. De mein Eigentum nicht Teil des Kollektivs war. Nie dasigerde und auch nie dasigehören Word. Aber dies Brisante in Thullen habe ich mir für später auf, für den Moment. In dem sie wirklich schuld. Im Moment hat ich dringlicher Sorgen, wie zum Beispiel die Lebensmittel in Wert von 1000 Credits, die in meinem Gefrierschrank schnell verdarben. Nachdem Eleanor mighty einem letzten triumphierenden Gest zur Michellos Wagen Luggeskreuzers zurückgekehrt war, rief ich die Notrufnummer 911 an. Der Disponent klang ehrlich schockiert, als ich in die Situation und die Dreistigkeit des Ganzen schildert. 20 Minuten später traf Deputy Vance ein, dessen Streifenlichter ein stilles Blinkens Trostpflaster in der beklemmenden Dunkelheit waren. Da seine Reaction war nicht so, wie ich es mir erhofft hat. Ren Sie, Mr. Davies, sagte und kratzte sich am Kopf. Sein Gesicht war ein Bild peinlicher Verlegenheit, als die sauber durchtrennten Leitungen betrachtet. Das sieht für mich nach einem Zivilstreit aus. Sie müssen das mit dem Vorsten des Kollektivs, Klenoder vor Gericht bringen. Ich kann an Zeiger statten, aber strafen sich. Sucht entschuldigend mit den Achseln, an which meinem Blick aus. Ich konnt nicht glauben, was ich da hört. Sie hat Eigentum zerstört. Wie kann das nicht strafbar sein? Das Kollektiv hat Gust durchsetzens Pfaffnisnes, der Schwach, sein Stimm klang resigniert. Ich sage nicht, dass sie recht hat, aber dies nachbar Schaffstreitret wurden kompliziert. Am besten, man nimmt sich einen Anwalt und klärt die Sache auf dem richtigen Weg. Als sein Streifenwagen in der Nacht verschwand und sein roten Rücklichter in der Dunkelheit verblassen, stand ich da, wat wuchs, ein langsam Glahend. Wat tief in meiner Brust. Eleanor Vance hat keine Ahnung, mighty wem sie sich anlegt. Ich hat 15 Jahr beim Army Corps of Engineers verbracht, und mich mit unwegsam Gelhand unerbittlichen Regeln auseinandergesetzt. Und wenn ich mich mit einem auskennt, dann mit Landvermessungen und Grundstücksgrenzen. Es war en der Zeit, das zu tun, was ich am besten konnt, mich in die Details zu vertiefen. Es ging nicht mehr nur ein Stromleitung. Es war Perst NL, ich dort im nächsten Morgen, nach 3 Stunden unruhigem Schlaf und nur mit einem Generator, den ich mir von meinem netten Nachbarn Liam geliehen hat, vor ich zum Standesamt. Die Sachbearbeiterin, ein hilfsbereit, liesprechende Frau namens Dolores, zog AKT AKT herver, rendig akribisch die Geschichte unserer Nachbarschaft Nicht unter Entstehungszeit dokumentiert. Was als ein fakten Prüfung. Ein Routinenuntersuchung begann, entwickelt sich bald zu etwas viel faszinierenderem, viel unheimlicherem. Das ist seltsam, murmelte Dolores. Wenn sie mit dem Finger linien auf einer alten Karte Nicht und zwei scheinbar widersprüchlich Vermessungen verglich. Demnach endet die Siedlung Sandstone Ridge an der Elm Street. Aber dies Dokumente des Kollektivs besprechen die Zustandigkeit bis zur Pine Ridge Road. Mein Grundstück, mein Rucksacksort, lag genau an der Pine Ridge Road, ein Viertelmeile hinter der Elm Street. Ich büt mich nur heran und studiert. Die komplizierten Karten, ren mich ein kaltes Grauen erfasst. Wann wurde die Siedlung errichtet? 1987, sagt sie und zog ein weiteres schweres Dokument hervor. Aber sehen Sie mal. Das Kollektiv wurde erst 2005 gegründet. Und seitdem haben sie ihr Grenzen alle paar Jahre angepasst. Als wir tiefer in den verstauten Archiven gruben, begann sich ein Erschreckensmuster abzuzeichnen. Eleanor Vance war 2015 dem Vorstand des Kollektivs beigetreten. Seitdem hat sich das vom Kollektiv beansprucht Gebiet dreimal auf Mysteries erweitert. Jede kann Erweiterung viel imitieren Wiederwachlampan zusammen. Ein offensichtlicher Matchkampf. Die eigentlich Bombe, die Information,
Die mir das Blut in den Adern Jefferen Lees kam, als Dolores die Bundeslandvermis van 1952 Herverzog. OG. Kucht sie an vormate dem Finger ein dickrot Linien klang, die sich. Queer über die alte Kartzog. Dieses Gesamtgebiet, von Oak Valley bis Pine Ridge, ist Bundesreservat. Es wurden nie Ordnungsungen den Landkreis übertragen, mein Hers Rast, als mir die erschreckenden Konsequenzen bewusst wurden. Nicht nur lag mein Grundstück eindeutig außerhalb der Zustandigkeit des Kollektivs, sondern auch noch auf. Die Veränderung begann schleichend. Zuerst tauchten ein paar offizielle Bundeswahrs, unscheinbar, aber unwirkbar Autoritter in der Nachbarschaft auf. Ihren Sassen verbrachten Stunden damit, mit grimmigen Gesichtern Fotos zu machen. Und akribisch zu vermissen. Eleanor stellt sie natürlich zur Rede, Stimme ein vertrauter, schriller Schrei der Empfang. Als sie verderte, sie sollten ihr Gemein verlassen. Ich beobachte von meiner Veranda aus, wie ein Beamter seelenruhig ein Visitenkarte überreicht an Weg vor. Sie war wütend. Dann kamen die Landvermesser, Teams die Offiziellen, BLM Abzeichen, und bauten ihr Haken Twickelausrüstungen ganzen Oak Valley auf. Ihr Anwesenheit war ein klares, unlugbares Zeichen. Eleanor berief, wie verhörsissen, ein ausordentlich. Kollektivsitzung ein, und schimpft hysterisch über Griff der Bundesregierung. Und die dringend notwendigkeit, unsere Gemen vor staatlichen Eingriffen zu schützen. Die Ironie war für mich einfach köstlich. Da der eigentlich Machtwechsel, der unlugbare Bruch ihrer Fassade, kam, als die eingeschriebenen Brief eintreffen. Ich wusste es, denn Eleanors ohrenbeatender Schrei halt durch das Tal, als sie ihren Brief fät. Innerhalb weniger Stunden klopften Panischi Nachbarn und Nienter. Ihr Gesichter bleich vor Schreck. Nachdem sie irgendwie erfahren hatten, dass ich die Gesamtbundesuntersuchung ausgelöst hat. Stimmt das? Fragt Janet User weiter mit zitternder Stimme, sind wir wirklich auf Bundesland? Ich siegt Ihnen die Dokumente und erklärt Ihnen geduldig, wie Eleanor alle Betragen und Trum auf Betrag aufgebaut hatten. Die Stimmen schlagartig von Angst und glühend Wut als Ihnen klar wurde, dass Eleanor möglicherweise jahrelang, Beitrag und Bugelder illegal eingezogen und damit illegales Imperium finanziert hat. Am Abend hat sich Spaten ein Grupp gebildet, die ihr eigenen erschütternden Geschichten über Eleanors Mobbing und Zunehmenden fragwürdigen finanziellen Forderungen erzählt. Der Höhepunkt, der wahrhaft spektakuläre Moment der Abrechnung, kam an einem Dienstagmorgen, genau einen Monat, nachdem Eleanor so dreist mein Stromleitungen durchstreut hat. Ich reparierte gerade seelenruhig einen Teil meines Sohns, als ein Konvoi von Bundesfahrzeugen in Oak Valley einrollt, grimmig dreist FBI-Agenten, imposant US Marshals und streng alarmierend. Die sich wie ein gut koordiniertes Einsatzkommando durch die Nachbarschaft verteilten. Sie fuhren zuerst direkt zu Eleanors Haus. Von meinem Aussichtspunkt aus hatte ich perfekt Sicht, als sie in ihre Tür klopften. Ihr Dienstmarken glanzten in der Morgenson. Sie erschien in ihrem Blitzen Anzug unter Gesichtsausdruck. Wechselt blitzschnell von Jürger über Schock zu blankem, aufkommendem Entsetzen, als man einen dicken Stapel Papier überreicht. Ihr sonst so gebieterisch Stimme beschlug sich nun wie ein Glauben, als sie versigt, die Anklageschrift zu lesen. Das ist unglitsch, kreischt sie, unter perfekt frisierten Haare wetten, wenn sie wild gestikuliert. Ich habe unterlegen, ich bin befugt. Das ist mein Zustandigkeitsberg. Die ruhige Stimme eines Agenten wird deutlich zu ren. Ma'am, Ihnen wird ein Unterlassungsverfahren zugestellt. Alle Aktivitäten des Kollektivs sind bis zum Abschluss der bundesstaatlichen Ermittlungen sofort einzustellen. Außerdem müssen Sie wegen möglicher Betrugsvorwürfe vor einer Grand Jury erscheinen. Damit wären Sie noch nicht fertig. Weiter Agenten begannen systematisch,
Die schilderde Kollektiv zu dokumentieren und Fotos von Eleanor's illegalen Eingriffen auf Bundesland zu machen. Darunter auch die dekorativen Schmiedeisernen Tor, die sie am Eingang zu Oak Valley installiert hat. Tor. Für deren Installation sie jedem Hausbesitzer dreist 500 Credits berechnet hat. Die ganz Nachbarschaftsauffassungslos zu. Wie Eleanors sorgfältig aufgebautes Imperium in Exit sehr und sein Fundamente als Morschen plarvt wurden. Der war Wendy.com als Agentin entdeckten, dass sie einen Anbau in ihrem Haus errichtet hat, der Wahl 45 Meter in geschützte Feuchtigkeit hinenrät. Ein eklatanter Umweltverstoß. Sie markierten in mighty leuchtend orangefarbenem Klebeben und wiesen in zum sofortigen Abrises an. Ihr Fassung war endgültig dahin. Das Kainter nicht machen. Schrie sie mit a fast hysterischer Stimme und siegt wild auf ihr Nachbarn. Ich lieb seit 20 Jahren higher. Ich habe dies Gemeinde aufgebaut. Dies Loop brachen mich, die Standards aufrechterhalten. Niemand meldet sich zu ihrer Verteidigung. Die still war Ohren dat bend, ein Kollektiv Anklage. Stattdessen trat der alte Herr Chun, ein Mann von ruhiger Word, vor, sein Stimme trotz seiner 80 Jahre ruhig. Sie haben mir 3000 Credits strafe für meinen Tomatengarten berechnet. Eleanor, sagte, in seiner Stimme klang Jarzentelen unterdrückt what? Mein alter Tomatengarten. Den mein Frau vor ihren Tod gepflegt hat. Ender. Fanden danner Stimme wieder, ein Schwall von Geschichten über Strafen. Mysteries geberen und jahrelang Einschüchterungsdenkt, ergoss sich. Die Bundesagentin machten sich akribisch Notizen, rend Eleanor dasten. Ihr Gesicht wechselt zwischen Rot, Weiß und Latinen. Ein groteskes Bild ihres Verfalls. Der letzte Schlag kam, als ein FBI-Agent aus ihrem Haus kam, Mitgefühl. Voller Kollektivenergen, deren Inhalt zweifellos belastend war. Miss Finch, sagt der Agent förmlich, wir müssen sie zu einer Befragung zu den 200 Taste Credits in Kollektivbildern begleiten. Die anscheinend nicht verbig sind. Eleanor gab auf. Sie brach auf ihren gepflegten Rassen zusammen. Genau dem, für den sie der bestraft hat, weil sie ihr unglichen Standards nicht eingehalten hatten. Ich will meinen Anwalt, flüstert sie, mit gebrochener Stimme, kaum hörbar, als man sanft zu einem wartenden Pause Fahrzeug half. Noch nicht in Handschellen, aber eindeutig nicht frei zu gehen. Sie drehte sich ihr Kopf schnellt. Zu mir, und mein Blick traf mich. Der pure, unverfälscht Hass in ihrem Blick, heit stahl schmelzen können. Dahinter der What sah ich etwas anders. Etwas viel Schrecklichers. Angst. Echt, tief, Existenzialangst, als mir das erdrücken. Ausmaß ihrer Situation endlich bewusst wurde. Die Lesung kam rasch, ein Flutwell der Gerechtigkeit. Die Bundesanwalt handelten schnell. Frohen die Kanten von Kollektiv ein, und sollten längst Überfliegerstattungen ahnungslos Hausbesitzer aus. Das Bureau of Land Management arbeitet gewissenhaft mit den Anwohnern zusammen, und Schlossordnungsenge legale Patchvertrag für diejenigen die auf Bundesland bleiben wollten, und verwandelt so deren Prekriegexistenz in einen legalen Wohnsitz. Vor allem lässt Eleanors Kollektiv offiziell und dauerhaft auf und erklärt zu einer illegalen Organisation, deren Schreckensherrschaft endgültig vorbei war. Ein Woche später traf ich die Leitender Mittleren, Agentin Sharma, Rend. Sie mein Grundstück besichtigt und die Stillwirderung, mit ihren Augen wordet. Wissen Sie, Mr. Davies, sagt sie mit einem leichten, anerkennenden Lächeln. In 30 Jahren im Bundesdienst habe ich noch nie jemanden gesehen, der Betrug so gründlich dokumentiert. Dies Präsidenten des Kollektivs hat nicht nur Vorschriften gebrochen. Sie hat ein ganzes kriminelles Unternehmen aufgebaut. Mein boswillig durchtrennten Stromleitungen wurden zügig auf Bundeskosten repariert. Die sie als Beweis für Eleanors kriminelle Einschüchterung galten.
Ich installiert mein Solarmodul ohne Angst vor Vergeltung. Lieses Summen sucht von meiner Neugewinnenen in Freiheit. Das Land, das ich aufgrund seiner Abgeschiedenheit in Ruhe geholt hat. Wahrlich zu meinem Zufluxer Juden, einer Festung der Ruhe.